We're going to continue a little bit. خوب بهتر میتونیم You're the متوجه light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, correct? شما نور جهانید. شهری که بر فراز کوهی بنا شده نتوان پنهان کرد. So he goes on in verse 15 and 16 and says, you know what, you're supposed to be light stands to the world, but you're not the light stands anymore. You're supposed to be the beacon of hope. بعد تو آیه 15 می‌بینیم که میگه شما چراغدانین یا در واقع همون چراغ هستین، ولی میگه که اینجا بزن بخونمش، میگه بر چراغدان میگذارد تا نورش بر همه آنان که در خانه هستند بتابد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند. Okay. And then he goes on and says, and then there's big questions thrown at him. And this is going to be the number one question Jesus always gets in these crowds. و الان اتفاقی که میفته همه شروع می‌کنن سوال کردن. And it's the number one question I get. اولین سوالی که پرسیدن چی بود؟ Well, no, I didn't say that. The number one question that he got in the crowd اولین was, سوالی که پرسیدنش این بود. hey, did you come to destroy the law? آیا اومدی که قانون رو به هم بزنی؟ But the number one question I get in my meetings is, you know, is one saved always saved? سوالی که از ما میپرسن توی خدمت اینه، یه کسی که نجات پیدا کنه آیا همیشه نجاتشو داره یا دست میتونه بده؟ One question I always get in every meeting. این سوالی که من همیشه میپرسم. Well, then that's the one question that Jesus probably got in every crowd meeting was, did you come to destroy the law? و سوالی هم که عیسی مسیح میگرفت این بود که آیا اومدی قانون رو به هم بزنی؟ Who would ask that question? کی این سوالو میپرسه؟ Who would be concerned about the law? کی راجع به این سوال اصلا نگرانه؟ The Pharisees and the Jews that were concerned about this. Not a Christian. I wouldn't ask that question. من با این مسیح این سوال نمیپرسم. So then he asks, he says, well, no, I have not come to destroy the law. میگه نه من نیومدم تا حکم رو در واقع قانون رو. I've come to fulfill the law. بلکه من قانون رو به کامل بکنم. He says that, hey, as long as the world is, the law will always be. چون میگه در هر موقعی که زمین باشه قانون همیشه هست. And he says whoever now he is challenging. Let me say this. He says anyone who breaks the least of these laws, anyone, correct? He says in verse 19, whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men, so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Verse 19. پس هر که یکی از کوچکترین احکام را کم اهمیت شمارد و به دیگران نیز چنین بیاموزد در پادشاهی آسمان کوچکترین به شمار خواهد آمد. اما هر که این احکام را اجرا کند و آن را به دیگران بیاموزد او در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد. And then he makes it even harder. He says, you know what? You want to follow the law? حالا تو سخت‌ترش هم می‌کنه. میگه آره می‌خوای احکام رو دنبال کنی؟ شما می‌خوای قانون اجرا کنی? You want to follow the law? Do you want to? Do you want to? Well, then let me tell you. Whoever breaks the least of these laws, میگه هر کدوم از شما کوچکترین احکام رو بشکنه، you're in trouble. تو سختی میافتی. And you know what? You want to get saved through the law? آیا میخوای به وسیله قانون نجات رو به دست بیاری؟ Then your righteousness has to exceed the Pharisees. پس باید عادل زندگی کنی که حتی از فریسی‌ها بزنی بالاتر. And what did the Pharisees do when they wanted to tithe? وقتی فریسی‌ها می‌خواستن دهی بدن چیکار می‌کردن؟ They were eating a little bit of peas on their table. یه ذره نخود کشمش می‌ذاشتن روز. They had 10 peas on the table. 10 تا نخود رو میز می‌ذاشتن. They would set one aside for God. یکی رو می‌ذاشتن واسه خدا. 10 تا که می‌چیدن رو میز، یکی می‌ذاشتن واسه خدا. یه تیکه گوشت که داشتن. They would cut it in 10. 10 قسمتش می‌کردن One piece for God. یه قسمت از اون 10 You want to live like a Pharisee to be righteous? Go for it. اگه می‌خوای مثل فریسیان زندگی کنی بفرمایید. این شما اینم میدون. Come on now. You know, let's do it. Okay. So he's not setting a standard for them. پس براشون یه استاندارد نمیذاره. But استاندارد میذاره. He's setting a standard for them. And yet that standard is it for you? آیا برای شماست؟ Is he talking to us as Christians that we have to exceed the righteousness of Pharisees? آیا داره به ما مسیحا میگه که باید از فریسی‌ها بزنیم بالاتر؟ داره به ما میگه؟ Can you just start seeing that this is not actually has nothing to do with you? آیا میتونی متوجه بشی که اصلا به ما ربطی نداره؟ The Sermon on the Mount is one of the theological cornerstones of modern teaching for the church. با اینکه این اصلا به ما ربطی نداره ولی این موعظه روی کوه در واقع شده یکی از Would he switch now to the church in the middle of the sermon? در واقع این کوه موعظه بالای کوه شده یکی از این پرچم‌های اصلی مسیحیت، یعنی خیلی راجع بهش صحبت میشه. از ارکان‌های اساسی مسیحیت شده. با اینکه هیچ ربطی به کلیسا نداره. And then this will continue and continue. And then I have some good ones for you. So are you ready? Because I'm going to make you really shocked. Okay? چند تا چیزای خوب براتون دارم. الان شوکه میشین. آماده این؟ He says, hey, you know what? You heard, do not commit murder. شنیدین که به شما گفتن قتل نکنید. But I tell you, if you tell your brother, hey, you stupid fool.
شنیدی که بهش گفتن قتل نکن، ولی اگه به برادر خودت حتی احمق خطاب بکنی you just committed murder. شما در واقع قتل کردی. Okay, guys, in the last 2 weeks, have you said to anyone you're a fool? سوال دارم ازتون، آیا تو 2 هفته گذشته به کسی احمق خطاب کردید؟ دستتون بلند کنید. Raise your hand. Okay, we have this many murderers here. Now let's go 1 month back. Anybody else said it in the last month? حالا برگردیم 1 ماه. تو 1 ماه گذشته کسی گفته کسی keep your hands up. Keep your hands up. اونایی که 2 هفته هم بودین، 1 هفته هم بودین Okay, 2 ماه پیش چی؟ 2 months. What about the last year? پارسال. What about the last 3 or 4 years? تو 2-3 سال گذشته. What about since you've been saved? از زمانی که ایمان آوردیم. Why she's perfect right there. اون خانم عالیه، کامله، هیچ کاری نکرده. Do you see what I mean? Every one of you are murderers then. شما همه شما قاتلین هستین. What about the other one? He says, if you, you know, let's go to verse 23. آیه 23. He says, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift before the altar and go and first of all be reconciled to your brother. اونجاست که میگه اگه تقدیم کنی هدایای خودت رو بیاری که برادر از تو چیزی به دل داره، هدیه‌ات میگه اصلا قبول نمیشه. This is the specialty for Iranians. این مخصوصا واسه ایرانیاست. که میگه هیچ کدوم از هدایات و خدمت تو زندگیت حل مورد قبول نیست مگه اینکه مشکل تو با برادرت حل بکنی. تو کلیسای ایرانی چند نفر با یه نفر مشکل دارن؟ همه. پس هر کاری که میکنید بی خود و زایده. بر طبق این آیه بی خود و زایده. You know what? He just basically said, you got a problem with another brother or sister? Have you had a problem with another brother or sister that is still not resolved 100%? Then by this verse you're in trouble. You're in serious trouble by this verse. Nothing that you do is accepted. Nothing that you do is accepted. Nothing. You're basically wasteful. You're wasting your Christian life unless you resolve that. If that's the standard, we pretty much are useless right now. Because we all have a problem with somebody. Correct? درسته؟ Let's make it even better. Adultery. Let's go adultery. This is a good one. Anybody say no? So you heard that you shouldn't commit adultery, correct? دیگه شنیدید که گفتش زنا مکنید. But I say to you, if you even look at a woman. ولی من به شما میگم اگر به یک پس اگر چشم راست اینجا میگه همان دل به او Whoever looks at a woman, verse 27, 28. میگه زنا نکنه. اما من به شما میگم هر کی با شهوت به زنی بنگرد همان دم در دل خود با او زنا کرد. How many times have I heard this verse preached to the church? چند دفعه این آیه رو برای کلیسا شنیدید؟ Pretty much every man in the church becomes adulterer. To that moment we're all adulterers. پس همون لحظه تمام مردای کلیسا همشون زناکارن. Because honest to goodness, I see some pretty woman. بذارید حقیقت رو بهتون بگم وقتی یه خانم زیبا رو ببینم I'm like, oh wow. با خودم میگم آه چقدر زیباست. I'm like, oh no. میگم اوه چقدر زیباست. I've just become an adulterer. با الان زناکار شدم. Oh no. نه. Oh. But then let me look again. ببینم دوباره. Because I know men. من مردا رو میشناسم. I know that they look. میدونم نگاه میکنن. I know even the greatest of us look. میدونم حتی بهترینمون باز چشمش میره. Sometimes we try not to, but we end up looking. با اینکه حتی خیلی وقتا سعی میکنیم انجام ندیم باز چشممون میره. That you know, that basically makes the church basically full of adulterers and murderers. I just basically have full of adulterers and full of murderers and full of useless people. قاتل و زناکار تو کلیسا هستیم دیگه همه. We're basically on the first 3 merits we're all useless adulterer murderers. بس همین اول متوجه شدیم ما یه سری افراد بیفایده قاتل و زناکاریم. That's it. همینه. Sometimes girls look too. بعضی وقتا حتی خانم‌ها هم نگاه میکنن. Yeah, let's get them in this thing too. بذار راست شو بگیم خانم‌ها هم هستن. It's not all men, you know. فقط مردا نیستن. Yeah, we always put ourselves down on the bus, but sometimes I see ladies looking too. اینقدر خودمون هم ضایع نکنیم مرد و خانم‌ها هم هستن. Yeah, it's not all one side around here. یه طرفه نیست جاده. And then God knows, hey, I love verse 29. It says, if your eyes are messing you up, pluck it out. I don't know if we have little microsurgical, places in churches taking hands off and eyes off. و تو آیه 29 میگه که چشتو باید در بیاری اگه این کارو میکنی. من نمیدونم تو کلیسای شما جایی وجود داره اتاقی که برین با لیزر دستو ببرید و چشو بکنید و اینا ولی Mani, he's not meaning that. He doesn't mean that. معنیش این نیست. Really? واقعا؟ I take him for his word.
من در این کلامش رو براتون میگم. I've never thought Jesus was mincing words when he said pluck your eyes out, because that means you'd rather be blind and not commit adultery. He's saying you better be blind and not sin than not be blind and be in sin. Correct? میگه بهتره که کور باشی گناه نکنی تا اینکه ببینی و گناه کنی. من فکر نمی کنم مسیح داره شوخی میکنه اینجا. داره علنا میگه ببر و قطعش کن. If that was for the church, we would have basically every pastor should become also an MD. اگه برای کلیسا بود همه کشیشا باید چی میشدن؟ فلج چی؟ دکتر. MD. Yeah. A second degree of theology, first degree Medical MD. Emergency room physician. اولین تحصیلشون رو باید توی الهیات میگرفتن، دومیشو توی پزشکی. So you go to a pastor comes out with his okay, this is a true story. این داستان حقیقی خوب گوش کنید. I was in Georgia still, that the whole Georgia story. توی گرجستان هنوز بودیم، همون داستان And I گرجستان. had a massive abscess tooth. و من دندون درد خیلی شدیدی گرفتم. I needed to find a dentist. و بعد یه دندونپزشک پیدا می‌کردم. Unfortunately, there's not that many dentists in Georgia. و متاسفانه دندونپزشک زیاد اونجا وجود نداره، خیلی کمه. Who speak English? که در واقع انگلیسی هم سوال کنم So they find me this one person. و یکی پیدا شد بالاخره. دختر شبان بود. No, he was a daughter of the pastor. من اونجا بودم. در واقع دختر شبان بود. And then we were driving and we ended up in this bazaar. و همینجوری داشتیم راه می‌کردیم بریم پیش ایشون. It's like a food bazaar. به یه بازار رسیدیم. And I'm like, a dentist in the food bazaar? من گفتم اوه دندونپزشک وسط بازار. Like I was looking for his place and there's a little bitty shop in the middle of all of these like food bazaars. وسط تمام این تروبار و میدون میوه فروشی یه دونه اتاق کوچیک بود که اون دکتر چیز بودش. So I go inside. و رفتم تو. And the lady shows up. و اون خانم اومد. She had a gown on. و اون در واقع کت دکتریش بود. The doctor's gown, you know, and all that. کت دکتری تنش بود. And then there was like little, what do you call this thing that, you know, people who cook sometimes have it, what do you call it? پیشبند. What? Apron. And the whole apron and the plate was full of blood. پیشبند پر خون بود. So I just came and turned around. I was like, I'm going out, man. I'm not staying in this place. I was like, no, it's a butcher shop. This is not a dentist shop. And the lady said, no, come on in. I was like, no. I was like, okay, well, what are you going to do? She says, I got to look at your tooth. So she looked at my tooth. And she says, oh my, this is bad. This is really bad. So I've got to drill in there and I'm going to have to get all that out. But here's the problem. We don't have anesthesia here. برای نمیتونیم بیهوشت کنیم. بیهستش کنیم. I was in severe pain. من حالا خودم کلی درد داشتم. I was like, God. گفتم خدای من. I'm going to die in a dentist chair in the middle. این دیگه آخرشه. من همینجا وسط گرجستان جونم از دست میدم و تموم شد. But she looked at me. She was so nice. She says, don't worry. And she had this Russian accent too. Don't worry. برای نگام کرد با لهجه روسی گفت نگران نباش. I have some good Russian medicine for you. من یه چند تا دوای روسی توپ واسط دارم. Just take two. دو تا یه بخوری تمومه. And by God, she gave me two of those pills. I don't know what was in it. چی شد؟ They gave me two of those pills. I was singing. I was like, hey, drill on, baby, drill on. And I was like, I came back second time for follow-up. I was like, do you have any more of this? بعد دوباره دو روز بعد که بعد برمیگشتم دوباره چکم کنی گفتم از اون قرصا چیزی دیگه داری بهم بدی. It was really funny, man. It was good. But that reminds me that basically she was trying to heal me, but she was butchering people while she was doing it, you know? به این نتیجه رسیدم که می‌خواست منو خوب کنه ولی در واقع This is the picture of Jesus says, you know, if you want me to make you better under the law, I have to butcher you up. If you want me to make you better under the law, اگر میخواین من شما رو به وسیله قانون و شریعت خوبتون بکنم باید مثل قصابی باهاتون رفتار کنم. That's what it means. Amazing. If I want to make you better under the law, I have to butcher you up. که میخواین با شریعت شما There's no grace in them. It's cut and go. Okay? بزن بره ببرش. But can this apply to the church? آیا این برای کلیسا؟ Can any of these verses apply to you? آیا هیچ کدوم از این آیات برای شماست؟ پس چرا موعظه‌اش میکنیم؟ Then why do you preach Matthew 5 in the church? چرا متی 5 رو توی کلیسا موعظه میکنیم؟ Why do you make the Sermon on the Mount one of the most amazing sermons of Jesus? چرا این آیات در واقع اون موعظه سر کوه بهترین Why do we teach that, you know, if you look onto a woman you're an adulterer?
چرا وقتی تعلیم میدیم که Have you heard it اگه in church or not? But then we don't say that if you say fool to a friend, you're a murderer. We don't do that, but we do this. چرا پس اینو نمیگیم که اگه به یک برادرت بگی احمق شما در واقع قاتل هستی. We don't go there, but we go here. روی این زیاد صحبت نمی‌کنیم ولی روی زناکار خیلی صحبت می‌کنیم. You can't do that. نمیتونی اینجوری باشی. There's no selective verse selection here, you know. نمیشه بری واسه خود مثل سالاد بار هر چیزی دلت بخواد برداری. Yeah. And that's the problem with modern Christianity. They take verses that they want out of context. مشکل من با مسیحیت امروز اینه که میره آیه‌ای رو که دلش میخواد خارج از اون در واقع معنی در میداره و اونو موعظه میکنه. Oh, this is a good one. 31 divorce. I like this one. 31. اوه این راجع به طلاقه. So suddenly this becomes a church mantra. حالا این شده دیگه چیز نشانه It has been said. و اینو قشنگ دیگه شعارانه میگن. Whoever divorces his wife. همچنین گفته شده که هر کی زن خود رو طلاق ده. Let him give her a certificate of divorce. باید اون طلاق نامه‌ای بدهد. But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality causes her to commit adultery. اما من به شما میگویم هر کی زن خود رو جز به علت بی‌عفتی طلاق دهه باعث زنا شدن. And then whosoever marries that woman is now committing adultery. و هر کی زن طلاق داده شده رو به زنی بگیرد یعنی به همسری قبول کنه اون هم زناکاره. I'm not going to go and ask anybody here, but I think that probably amongst us there are some divorcees. من نمیخوام حالا تکتون بپرسم ولی مطمئنم بعضی هستن که این تجربه طلاق داشتن. And not everybody got divorced because of immorality. من مطمئنم همتون اگه طلاق گرفتین به حتما برای زنا نبوده. Sometimes it was because the guy was abusive. بعضی وقتا به خاطر اینکه اون مرد شما رو در واقع ابیوز می‌کرد یا اینکه شکنجه می‌داد. You just couldn't do it anymore. یا اینکه به یه جای رسیده بودین که دیگه به آخر خط رسیده بودین و خیلی براتون سخت شده بوده. But by this verse you're just an adulterer. ولی طبق این آیه شما یک زناکار هستید. You can never get married again. و هیچ وقتی نمیتونید ازدواج کنید. That's just the rule. این قانونه. Take it or leave it. یا قبولش کن یا برو. But who applies this in the church today? ولی کی اینو توی کلیسا امروز انجام میده؟ Do we apply this in the church today? آیا توی کلیسا این رو اجرا می‌کنیم؟ Some people do. بعضی انجام میدن. Some people know it can't be applied because it's so harsh. و بعضی انجامش نمیدن چون که خیلی سخته. Why is there a confusion? This is telling the Jews that were divorcing their women just like this. این آیه در واقع داره به یهودیایی میگه که همینجوری به سادگی همسری خودشون رو طلاق میدادن. That they thought they were righteous people. ولی با خودشون فکر می‌کردن خیلی آدمای عادلی هستن. But he was telling them you're not a righteous people. ولی داره بهشون میگه بابا شما عادل نیستید. Your heart is wrong. قلب جای درستی نیست. Let me be very honest with you. بذارید میخوام باهاتون صادق باشم. Anybody who takes Matthew 5 and preaches it to the church. هر کس که متی 5 رو میگیره و برای کلیسا موعظه میکنه. Are you ready for what I'm going to say? آماده هستین این چیزی رو میخوام بهتون بگم؟ He's abusing the church. داره در واقع کلیسا رو ابیوز میکنه. سوء استفاده میکنه. He's abusing the good people of the church. داره آدمای خوب کلیسا رو آزارشون میده. توی قلبشون یه سری دردی رو میذاره و یه سری در واقع That's a strong word I just used, but that's the word. Because every time you read any of these, you just feel smaller and smaller and smaller and smaller. هر بار که یکی از این آیات رو میخونی هی خودتو کوچیک‌تر We can go through all of this, but I'm going to just take it to the next 9 minutes. We're going to wrap this up. What about this one? I love this one. This is going to get really good. این خیلی باحاله. توی 9 دقیقه آخر می‌خوام اینو تمومش کنم ولی این خیلی باحاله. You shall not swear falsely. شما نباید آیه چنده این 33 و باشه اینه که به شما Your گفته yes be yes and no be no. گفته که سوگند دروغ نخورید. بلتون بله باشه، خیرتون هم خیر. درسته؟ And you know if you do, you know if you swear falsely, you're messed up, correct? اگر شما الکی بخواید قول بدین یا سوگند بخورین خیلی بده. This is a classic Iranian problem. این مشکل اصل ایرانیاست. I have to go Farsi on you for a second. میخوام الان فارسی بگم. بابا نه بابا رو چشمم، جون پسرم، جون مادرم، جون سگم، جون خونم، جون عمم، باور کن این کارو برات میکنم. جون مادرم. آره دیگه. بعد تمام قولا رو میده آخرم میشکونتش. درسته؟ بابا جون زنم، جون بچه‌ام، جون خودم، من کارو برات انجام میدم. نه غیر ایماندار این کارو میکنه. ایماندار دائما قول میده. ما اصلا فرهنگمون قول بی خود دادنه. درسته؟ قبول دارین؟ Iranians have a very poor culture paradigm. They promise you and they swear on everything. Their mom and dad, first ones. Their children's lives, third. Their wives, for sure. Okay? مادر زن. Their household items, everything. Finally, themselves.
If everything's not working, they say, جون خودم قسم. آخرش هم جون خودشون قسم می‌خورن. And like you know, the more they go, the more they're going to break it. They know, you know. و بدونید هر چقدر بیشتر قول میدیم بیشتر میشکنیمش. That's the thing. And you know, based on this paradigm, how many times have you made a promise and you've not been able to keep it? To God or to man? چند بار شده تا حالا قولی رو دادی که نتونستی نگرانش داری، هم به انسان هم به خدا. Just go Christmas time. Add all your Christmas promises to God. تمام قولایی که تو کریسمس داری میتونی انجام میدم اینو میگیرم. Just go there. Come on now. You can go there for me. Okay, there you go. Every promise broken. I'll pray every day this year. به خدا قول میدیم امسال هر روز دعا میکنم. I'll be a good boy. پسر خوبی میشم. I'll read my word every کلامو day. میخونم. ورزش. I'll go my tithes and offerings and double them up for you, Lord. 10 میدم خداوند 2 برابر میدم امسال هر روز. And everything is broken by the third week. ولی هفته سوم That's a good one. Usually by the first, but I'll give you all stretch the third week. ولی این خوبش بود. حالا من میگم 3 هفته ولی همون هفته اول. So it says in verse 38, hey, if somebody needs something from you, just give it to them. ولی میگه اگه کسی چیزی میخواد بهش بده. Is that what's 30? It says if somebody wants you to go a mile, go 2 miles. If somebody wants something, give it to you, give it to them. It doesn't say think about it. It doesn't say, you know, come on, have some wisdom, man. If somebody says I want your coat, just give it to him. اگه کسی بهتون میگه کتشو میخواد همون فقط در بیار بهش بده. Give it to him. Give everything you got. هر چیزی که داری رو بهش بده. Pretty much what he's saying is give them your coat and your pants too. در واقع داره میگه که کت و شلوارتو در بیار حتی به طرف دیگه ازت خواست. That's like what? چی؟ What are you doing, man? Let's have some wisdom here, Jesus. عیسی مسیح یه حکمتی رو به کار ببریم مثلا. هر کی میخواد بهش بدم. Anything anybody wants, give it to them. I can't do it. نمیتونم. Can you do it? شما میتونید؟ Have you done it? تا این کارو کردید؟ This is how it happens in church, brother. تو کلیسا اینجوری میشه. تلفن. Hey man, how are you? Good. Hey, can I have a $500 loan? میتونم $500 قرض بگیرم؟ Let me think about that. Let me pray about that. بذار دعا کنم راجع بهش. What's the first thing you hear from somebody in church? اولین چیزی که تو کلیسا به یکی میگین چی بهتون میگن؟ بذار دعا کنم راجع بهش. Let me pray about that. Which means in Christian vernacular, no. در واقع معنی مسیحیش یعنی نه. وقتی میگه میخوام دعا کنم یعنی نه، نمیدم بهت. Okay, وقتی میگه میخوام روش دعا کنم، جواب گرفتی ازم. نه. درسته؟ یه زحمت نکش. So basically you're all thieves. Based on this you're thieves because you're stealing from somebody else. اگر آیات رو بخوایم نگاه بکنیم ما هممون دزدیم. Oh, this is a good one. Let's go to 43. 43. Love your neighbor. همسایت رو محبت کن. That's okay. I can do that. آره اون که راحته. But then say love your enemy. ولی بعد میگه که دشمن خودت محبت کن. Bless those who cursed you. کسایی که به شما بد و بیران میگن. Do good to those who hate you. کسایی که از شما متنفرن و خوبی بهشون بکن. That sounds really good, guys, doesn't it? خیلی قشنگ به نظر میاد نیست؟ If anything in Matthew 5 was the predominant or what we call what do I call it? There's a word for it in English. The number one verse that every Christian uses to define themselves is this one. We're supposed to love those who hate us, to bless those who curse us, correct? Yes. این آیه‌ای که در واقع توی فصل 5 متی میگه که اون کسایی که به شما بدی میکنن رو محبت کنید، اونایی که به شما بد و بیراه میگن و محبتشون خدمتشون بکنید. این they want to slap you on this side of the face. اگه این گوشتون رو زدن اون ور بهشون بدین. Let them slap you on the other side. بذار اون ور گوشت هم بده بزنه. But we know that the entire context of Matthew 5 up to now has nothing to do with the church. اما ما اینو میدونیم که تا به اینجا این در واقع متی فصل 5 اصلا به کلیسا ربطی نداشت. Why would this one apply to you? چطوره که فقط این آیه ها ربط داره به کلیسا؟ No. I want to do this. نه اینو میخوام انجام بدم. This one I want to do. این یکی رو میخوام که انجام بدم، محبت کنم به دشمن. Go for it. اگه میخوای واقعا به دشمن محبت کنی Go for it. Do whatever you want to do. انجام بده، راحت باش. But the issue is that's not what Jesus wants you to do. اما مشکل اینجاست که عیسی مسیح نمیخواد این کارو بکنه. He's trying to let the Jews who are telling him we love God. این داره در واقع به یهودیایی که میگه ما عاشق خدا هستیم میخواد ثابت کنه. بگه واقعا you have love. دوست داری؟ Do you want to tell me that you have love? میخوای واقعا من بگی که محبت در تو هست نسبت به خدا؟ Let me show you what the real love is. بذار بهت محبت واقعی رو این شکلی بهت نشون بدم. And he then sets a standard that is almost impossible. و میاد اون استانداردی رو که غیر ممکنه اجرا بشه رو براشون میگه، مثل همین آیه‌ای که خوندیم. And if you having an issue with what this all means, I want to take this to the very last verse 48, and we're going to wrap up the session with that. و میخوام بریم Everybody take your Bibles. This is a really good one. همه کتاب مقدساتون در بیارین به آیه 48. متی فصل 5 آیه 48 رجوع کنید. Therefore,
Be perfect. 48 این شکلی میگه پس شما کامل باشید Just as your Father in heaven is perfect. چنانکه پدر آسمانی شما کامل است. Kill me now. بیا منو بکش. Finish it right now, Lord. همین الان منو بکش. That's it. I cannot be perfect like God. من نمیتونم مثل خدا کامل باشم. Granted, this is what Jesus then is asking you to do. ولی واقعا مسیح داره اینو از ما میخواد. But is it what he's asking you to do? آیا ولی واقعا داره از شما میخواد اینو؟ Or he's saying you want to be saved by your own actions, you Jews, by the law, then you need to be perfect. ولی واقعا داره به یهودی‌ها اینو میگه اگه میخوای با کارهای خودت آدم خوبی باشی باید در واقع کامل باشی. ای یهودی. Basically, verse 48 takes the entire context of Matthew 5 and culminates it in one sentence. He says, all that I have preached to you up till now. آیه 48 در واقع تمام چیزهایی رو که تا این الان موعظه کرده بود رو جمع بندی میکنه. And he says, therefore, listen to me. You cannot meet the perfect standard. میگه خوب گوش کنید شما غیر ممکنه بتونید این استانداردها رو به صورت کامل اجرایی کنید. It is impossible. غیر ممکن هست. It is not possible. اصلا ممکن نیست. A man comes to your house and murders your wife, rapes her, murders her, and kills your children, and then decapitates them in front of me, which I have heard and met those people myself in Sudan. You cannot forgive that easily. اگر شخصی وارد خونه شما بشه به همسرتون تجاوز کنه به بچه‌تون تجاوز کنه و جلوی چشم خودتون رو تیکه تیکه بکنه غیر ممکنه شما بتونید محبتش کنید. من یه همین شخص رو تو سودان دیدم. You challenge that person to be a good Christian. چطوری میخوای به این شخص بگی که مسیحی باش؟ You tell them you need to forgive. چجوری میخوای بهش You بگی tell them that. You go face to face with that person and say you need to forgive this person. If you don't forgive them, you're not a good Christian. برو تو صورتش رو در رو واسه اگه نبخشیشون تو مسیحی نیستی. تو میتونی این کارو بکنی واقعا؟ I challenge you. من واقعا چالشتون میخوام بکنم. I was challenged like that. من برای یه بار یه کسی همین چالش کرد. I'm speechless. زبونم بسته شد. I could only cry with them. فقط میتونم باشون گریه کنم. And I could just say, bear with me. بگم صبر کن. Until the kingdom comes. تا ملکوت خدا بیاد. I can't ask you to forgive that person. چجوری میتونم ازش بپرسم اون ببخشه؟ I cannot. نمیتونم. I am not in his shoes. من اصلا توی شرایط اون شخص هیچ وقت نبودم. I'm not living in his place. من توی شرایط اون شخص زندگی نکردم. I haven't held my decapitated child in my hands. چه بچه‌ای دار و داغون شدهمو که تیکه تیکه شده تو بغلم نگرفتم. I haven't seen what he's seen. اون چیزی که اون دیده من ندیدم. And yet I would have the mantra to tell him you need to do this. Because Matthew 5 has asked you to do it. ولی با جرأت میرم میگم باید طبق متی 5 ببخشیشون. But that's not what Jesus is preaching. اما این چیزی نیست که عیسی مسیح موعظه کرد. Jesus says without me nothing is possible. عیسی مسیح گفت بدون من هیچ کدوم از اینا ممکن نیست. Without me nothing is possible. بدون من هیچ چیزی ممکن نیست. But then we can turn this bad boy around. ولی میتونیم اینو برگردونیم. Say with him all of this is possible. و بگیم که با او همه چیز ممکن هست. It is not a mandate. این یک حکم نیست. It's not a rule. قانون نیست. It's not a must. یه چیزی که باید انجام بدیم نیست. Listen to me. حتمی. It's an invitation. بلکه یک دعوت هست. It's an invitation. یک دعوته. Yeah, don't look at people you don't have to look at. به افرادی که نگاه نکن. Don't make promises you don't want to keep. قولایی که نباید بدی رو نده لطفاً. Try to give to people what they need. چیزی که احتیاج دارن مردم بهشون بدین. Try to love those that curse you. اون کسایی که سعی کن اون کسی که به اذیتت میکنن آزار میشن محبت کنی. Okay. And all of that is possible through me. تمام اینها با من ممکن و هست. امکان پذیره. And if you're پذیره. divorced, don't feel horrible. و اگر مطلقه But don't هستی try to get divorced. احساس بدی نکن. Okay. Say that again. It says if you're divorced, don't feel horrible. احساس بدی نکن اگه مطلقه هستی. Try not to get divorced. سعی کنید طلاق نگیرید. But in the end of the day, I love you. ولی در نهایت من دوستت دارم، عاشقتم. And I accept you just the way you are. و همون جوری که هستی قبولت دارم. Now you see how the difference is. حالا می‌بینی فرقشو؟ So you can see how taking Matthew 5 حالا می‌تونیم ببینیم که چطور می‌تونیم متی 5 رو بگیریم and misapply it و اشتباهی استفادهش and bring بکنیم condemnation on the church. و روی کلیسا بخوایم محکومیت وارد بکنیم. Or you can appropriate it correctly. یا اینکه می‌تونیم به صورت درست اون استفادهش بکنیم. And bring elevation and encouragement to the church. و در واقع کلیسا رو بالا بیاری و بناش This is a master بکنی. key. این کلید اصلیه. Because so much of what Jesus speaks in the Gospels چون خیلی چیزایی رو که عیسی مسیح در کلامش was گفته never meant for the church. واقعا برای کلیسا نبود، برای مسیحیان نبود. Almost 80%. تقریبا میتونم بگم 80% واسه مسیحیان نبوده.
is one of the keys of understanding the Gospels. این یکی از کلیدهای درک و فهم کلام خداست. نه فور انجیل، چهار انجیل.